ఏదైనా వీడియోకి ఫోన్లోనే కలర్ గ్రేడింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తా. ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ఒక వీడియో క్లిప్ అనేది రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫోన్లో. సో దీనికైతే ఎటువంటి షార్ప్నెస్ కానీ కలర్ కానీ మంచిగా ఉండదు, ఎందుకంటే ఎడిటింగ్ చేయలేదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేను మంచిగా చూపిస్తాను ఎడిటింగ్ చేసి ఎలా చేయాలో. నేను యూజ్ చేసే యాప్ వచ్చేసరికి కైన్ మాస్టర్ ప్రో ఎడిషన్. నేను ఇది మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి కావాలంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి వాటర్ మార్క్ అనేది ఉండదు. క్రియేట్ న్యూ మీద కొట్టేసి 16:9 ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఫ్రేమ్ తీసుకోవాలి. ఏదైనా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం అది ఫ్రేమ్ యాడ్ చేయడం కోసం. నేనైతే బ్లాక్ తీసుకున్నా. సో కొంచెం డ్రాగ్ తీసుకుని ఎంత కావాలంటే అంత లేయర్ మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళీ మీడియం మీద క్లిక్ చేసి మనం దాకా రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్న వీడియో అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫుల్ స్క్రీన్ కింద డ్రాగ్ చేసుకోవాలి, ఫ్రేమ్ అంతా సెట్ అయ్యేటట్టు. తర్వాత దిక్కిచ్చేసి వీడియో అనేది ప్లే చేసి చూద్దాం. మనం తీసుకున్న వీడియో కలర్ కానీ షార్ప్నెస్ కానీ అలాంటిది ఏం లేదు. మీరు రికార్డ్ చేసిన వీడియోకి మూవీ ఫ్రేమ్ అనేది లేకపోతే ఎలా యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ మూవీ ఫ్రేమ్తో రికార్డ్ చేశా. సినిమాటిక్ ఫ్రేమ్ అనేది యాడ్ చేయాలంటే ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్ రేషియో తీసుకుని దాన్ని యాడ్ చేయండి. ఆ ఫ్రేమ్ అనేది వీడియో లెంత్ బట్టి అది కూడా డ్రాగ్ చేసేయండి. డ్రాగ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చిన పార్ట్ అనేది కట్ చేసేసిండి. ఫ్రేమ్ పెట్టిన తర్వాత చూడడానికి ఎలా ఉందో ఒకసారి ప్లే చేసి చూపిస్తా. మనం తీసిన వీడియోని అట్లనే కలర్ గ్రేడ్ చేస్తే బాగోదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కొంచెం సాచురేషను, కాంట్రాస్ట్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. సాచురేషన్ 35 ఇచ్చేసేయండి. వైబ్రెన్స్ 46 ఇచ్చేసేయండి. టెంపరేచర్ మైనస్లో పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ హైలైట్స్, షాడోస్ కొంచెం పెంచండి, సరిపోద్ది, ఎక్కువ అవసరం లేదు. టిక్ ఇచ్చేసేసి ప్లే చేసి చూద్దాం. ఇందాక మనం యాడ్ చేసిన బ్లాక్ కలర్ ఫ్రేమ్ కూడా వీడియోకి తగ్గట్టు కట్ చేసేసేయాలి. వీడియోకి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం నేను ఒక వీడియో క్లిప్ అనేది రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నా. దాని నుంచి ఆడియో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నా. మీకు ఈ ఆడియో కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో నాకు ఈ ఫ్రేమ్ అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి నేను పక్క తోసేసా. మనకి ఎక్కడైతే ఆడియో స్టార్ట్ అయిందో అక్కడి నుంచి మీరు వీడియోకి యాడ్ చేసుకోవాలి, మిగిలినంతా కట్ చేసేయండి. మనం రికార్డ్ చేసుకున్న వీడియో అనేది నాయిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో పాటు ఉంది కాబట్టి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వాల్యూమ్ మొత్తం తగ్గించేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేద్దాం. వీడియో అంతా కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ. అలాగే ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఆడియోని కూడా కట్ చేసుకోండి. ఎడిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు. ఇంకా వీడియో 1080p 60 fpsలో ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. Take me back right now.
ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వీడియో అనేది 3D లట్ అనే అప్లికేషన్ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోండి. నేను ఈ యాప్ కావాలంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఓపెన్ గ్యాలరీ కొట్టేసి మీరు సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. పైన బేసిక్ లట్ అని ఉంటుంది, లట్ మీద క్లిక్ చేయండి. కింద ఎడిటర్ ప్యాక్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్యాక్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. దీంట్లో మనకు కావాల్సినన్ని ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. మీకు ఏది నచ్చితే అది మీరు అప్లై చేసుకుని ఫిల్టర్ మనకు కావాల్సినంత అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే ఫస్ట్ ఫిల్టర్ నచ్చింది, సో అదే అప్లై చేసుకుంటున్నాను నేనైతే. పైన టిక్ చేయండి. సేవ్ టు గ్యాలరీ కొడితే మీకు గ్యాలరీలో కానీ సేవ్ అయిపోద్ది వీడియో. ఇప్పుడు ఫైనల్ వీడియో ఎలా ఉందో చూసేయండి. Thanks for watching. Please subscribe.